ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝම ආයමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා මැපෝර YouTube channel එක වෙත. කලින් වීඩියෝ එකේ අපි ඉගෙන ගත්තනේ QGIS කියන්නේ මොකක්ද, ඒකේ භාවිතයන් මොනවද කියලා. අද තව එක් පියවරක් ඉදිරියට තියලා අපි බලමු how to download and install QGIS on your PC. මේ වීඩියෝ එක ඔයාට උදව්වක් වුණා නම් ලයික් එකක් දාලා පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ අපි බලමු QGIS ඉන්ටර්ෆේස් එක සහ ඒකේ ටූල්ස් ගැන. මැපෝරා සමග ඉගෙනීම සරලව.